വി ആർ ദ സ്റ്റീവേർഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്? ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? So I would say steward or ഗ്രഹവിചാര. So you should understand that's what I mean. Hallelujah. നമ്മൾ ആരാണ്? ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരാണ്. ആമേൻ. ഗ്രഹവിചാരകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the one who takes care of the house, the one who takes care of some things. Amen. The person who takes care of everything. അതാണ് ഈ steward എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? Who are we? നമ്മൾ ആരാണ്? Stewards. ആരുടെ? ദൈവത്തിന്റെ. നമുക്ക് ആ കോൺഫിഡൻറ്റും നമുക്ക് ആ ധൈര്യം എപ്പോഴും കാണണം. We are not ordinary people. We are not ordinary people. But who are we? We are the stewards of God. ഇതൊരു വലിയ അഭിഷേകമാണ്. It's a great authority. We need to remember, we need to acknowledge that authority, that we are not an ordinary people. We are not just believers, but we are the stewards of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് വേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു what is the background of Paul writing this epistle? Amen. ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ചർച്ചിനകത്ത് നടക്കുക. Means church in the midst, inside church, a lot of battles are happening between the believers. വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു, അടിയുണ്ടാക്കുന്നു. There are certain groups in the church. Amen. പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ചർച്ചിനകത്ത്. ആ സമയത്ത് പൗലോസ് പറയാണ്, don't behave like an ordinary believer. Amen. Don't behave like a carnal man. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സാധാ മനുഷ്യരെ പോലെ ആവരുത്. തമ്മിൽ അടിക്കരുത്. Know who you are. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ അറിയണം. Know who you are. You are not an ordinary people. You are not ordinary carnal man, but you are the steward of God. Know your position. Praise the Lord. അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വഴക്കടിച്ച് നടക്കില്ല. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ അകത്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും. We are not ordinary people, but we are extraordinary people who have extraordinary calling. Amen. Can somebody say that I am the steward of God? There is an extraordinary calling for me. Hallelujah. Everybody say, I have an extraordinary calling. Amen. Who are we? We are the stewards of God. Hallelujah. When we study through the Bible, from the very beginning onwards, this is what the God has called us. നമ്മൾ ദൈവം ആരംഭം മുതൽ വിളിച്ച പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് to be the steward ആണ്. Hallelujah. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. When God created Adam and Eve, ദൈവം ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ God placed him in the garden. Eden. And what God is saying to them, എന്താ ദൈവം പറയുന്നത്? Two responsibilities: to work in the garden and to take care of the garden. Amen. To work in the garden and to take care of the garden. And what is that position? What is that position? That is stewardship. Is it all? You don't own the garden. Garden നിന്റേതല്ല. But you can be in that garden. You can work in that garden. You should take care of that garden. അതാണ് ദൈവം മനുഷ്യൻ നൽകിയ പൊസിഷൻ. So this is what the position that God is calling us. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോളിങ്ങിലേക്കാ. ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം, ദൈവം നമ്മളെ ഈ സ്റ്റീവർഷിപ്പ് പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. God has given us something, some authorities. We are എന്താ പറയുക, responsible to look after that things. Hallelujah. ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is our responsibility to take care of it, to flourish it, to hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. Because we are called for this. Hallelujah. വരുന്ന സ്വത്രം പറയും. I am the steward of God. Amen. And we have that responsibility always in us. നമ്മുടെ അകത്ത് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. We are responsible. We are answerable. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും ആൻസറബിൾ ആണ്. നമ്മൾ യെശയ്യാപ്രവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, കാവൽക്കാര വായിക്കുന്നുണ്ടോ? രാത്രി എന്തായി? I don't know how it says in Tamil. കാവൽക്കാര, a watchman, what is the time? In English, if I would translate, I would say like that. കാവൽക്കാര രാത്രി എന്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ every steward would face a question. What is the time? How is the thing going on? So you have a question in your midst. God is asking you, how is the church that God has given you? How is the congregation that God has given you? What about the group of people that God has given in your hands? What about the children God has given in your hands? We need to be answerable. Amen. Hallelujah. Come on, everybody say, I am the steward of God. And what is the quality God is looking in every steward? Verse 2. First Corinthians. மேலும் முக்கிரானக்காரன் உண்மையுள்ளவன் என்று காணப்படுவது அவனுக்கு அவசியமா?
Unma. Faithful. What is the God looking in every stewards? What is God looking in you and me? Are we faithful? Amen. Suppose നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വേലക്കാരെ വേണം, നമുക്കൊരു സെർവന്റിനെ വേണം. We don't know what kind of person is that person. We place a person and later on we find that that person is not faithful. What we will do? We will just remove that person and we will place another person. നമ്മൾ ആ സെർവന്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സെർവന്റിനെ വെക്കും. In the same manner, if God finds we are not faithful, what God will do? God will remove us from that position and God will place another person in that position. So today morning, let us say to God, Father, give me the grace to be faithful. How many would pray that? Hallelujah. God, give me the strength to be faithful. Hallelujah. ദൈവം നോക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആണോ എന്നാണ്. Hallelujah. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ടാലന്റ് വിഷയമല്ല, നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന വിഷയമല്ല, നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാവുന്ന വിഷയമല്ല. ദൈവം നോക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ക്വാളിറ്റി, ആർ വി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ? നമ്മൾ വിശ്വസ്തരാണോ? ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച കുടുംബത്തിൽ, സഭയിൽ, ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരാണെങ്കിൽ God is going to give you something. Hallelujah. Hallelujah. Servantine മാറ്റും, but nothing happens to the house, right? Does something happen to the house if the servant is moved? No. Nothing will happen. The servant might think that if she is going from that house, something would happen in that house, but nothing would happen. If she goes, another person will come in that place. Amen. നമ്മളെ ദൈവം മാറ്റും, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. The servant will be moved, but nothing will happen to the house. In the same manner, remember, if God has given you something and if you are not faithful in that thing, God will remove you from that position and God will place another person in that position. So let us pray together. Father, give me the strength to be faithful. Let that be a prayer today morning. Let that be a sincere prayer today morning. Father, hallelujah, help me to be faithful. There are many unfaithful servants. There are many unfaithful persons in the world. I have seen very unfaithful persons. But Father, I pray that today morning, as a church or as a believer group, we pray our desire is to be a faithful people in the hands of God. Hallelujah. 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 Amen. Amen. If we are faithful, I want somebody to read one more verse. Amen. Numbers chapter 12 verse 7. Numbers chapter 12 verse 7. സംഖ്യ പുസ്തകം 12 അധ്യായം 7 വാക്യം. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേഴ്സ് ആണ്. Does anybody have English Bible? Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. See, this is the God's testimony about Moses. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം? ഞാൻ മലയാളത്തിലൂടെ അപ്പം രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Amen. Hallelujah. So God's testimony about Moses is that my servant is not like that. And how is he? He is faithful in my house. Okay? God's testimony. ദൈവം മോസസിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാണ്, എന്റെ servant മോസസ് എങ്ങനെയാണ്? He is faithful. Amen. So the only quality what God was looking in Moses എന്തായിരുന്നു? See, ദൈവം മോസസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം എന്താ കൊടുത്തേ? ഒരു ചർച്ചല്ല കൊടുത്തേ. Not a group of 200 people, 1000 people. Lakhs of people was given in the hands of Moses when God found Moses is faithful, right? Amen. Come on, say hallelujah. Amen. Hallelujah. When God saw Moses is faithful, lakhs of people. Amen. Hallelujah. And see his health condition. In the year of 80, 80ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ദൈവം മോശയുടെ കയ്യിൽ ലക്ഷങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നത്. Is he able to walk? No. Hallelujah. ഒരു കയ്യെ വടിയും വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മോശ, he doesn't have the power to organize the group. He doesn't have the power to coordinate the people because he is old enough. He is 80 years old. Is there anybody 80 here? Is there anybody 80? Nobody. Praise the Lord. See, amen. Hallelujah. At the age of 80, God called Moses to be the leader. Only one quality. What was that quality? Faithfulness. Aged man, vayasaya manishan,
വടി കുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ചൊവ്വനെ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അമേൻ അമേൻ ടാമറിംഗ് നാക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ when God found he is faithful, God brought him as a leader. In Egypt there were many young blood, right? In Egypt there were many young blood. Joshua was there, Caleb was there. They were young generation. Amen. If they were being brought, they could have done much better than Moses. Amen. They could have coordinated the people. But God said, I want Moses. I want Moses because he is faithful. ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമോ? No matter what is your position, no matter how is your health, today believe it. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുക. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വിഷയമല്ല, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഷയമല്ല, നമ്മുടെ നോളജ് വിഷയമല്ല, നിങ്ങളുടെ ടാലന്റ് വിഷയമല്ല. If God finds you are faithful, God is going to bring you up. Come on. വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വന്തം പറയും. എത്ര വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വന്തം പറയും. This is the word God is giving you today morning. If God is going to find you that you are faithful, God is going to bring you up. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ this is the word to each and every believer today morning. If you are faithful in the hand of God, God is going to bring you up. God is going to bring you up. Hallelujah. Give hand next to the person and say, be faithful. Be faithful. Hallelujah. 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 You have very limited people here, right? When this sister says, pray for me, have you ever remembered that sister's prayer matter? If you can't remember a single prayer request, how will God give you hundreds of people in your hands? Praise the Lord. If this brother says, brother, while he is going back to his home, if this brother says to Paul, brother, pray for me, pray for my family, and he goes back, and if this Paul brother is forgetting his prayer matter, Paul brother, how can God give you hundreds of people in your hands? Come on. Hallelujah. If you are faithful, God is going to give you. Amen. Hallelujah. When God found Moses is faithful, it doesn't matter how you walk, what is your health. If you are faithful, I'm going to give you. Amen. Hallelujah. The word struck me the more. എന്നെ ഒത്തിരി സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു വാക്ക് അവിടെ പറയുന്ന വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്റെ ദാസനായ മോശ അവൻ അങ്ങനെയല്ല, അവൻ എന്റെ ഗ്രഹത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തൻ. He is faithful in my house. In my house. Amen. What did God give Moses? Lots of people. God gave Moses people, but God says he was faithful in my house. Come on, everybody. God gave Moses what? People, but God says he was faithful in my house. So the people of God is his house. Somebody, hallelujah. Hallelujah. The people of God were his house. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കോൺഗ്രിഗേഷൻ, what is this? This is not just a congregation. This is not just a fellowship. Come on, believe it today morning. This is the house of God. Come on, somebody say hallelujah. Worship the Lord. Come on, worship the Lord. Praise God for that word. Praise God for that word. This is not just a congregation. This is not just a fellowship. I mean, this is the house of God. This is the house of God. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. Praise the Lord. Where have you come now? പോൾ ബ്രദറിന്റെ വീട്ടിലല്ല വന്നേ. Don't see this house. ഈ പോൾ ബ്രദറിന്റെ വീട്ടിലല്ല നിങ്ങൾ വന്നത്. You have come to the house of God. This is a family. The head of the family is here. Jesus is the head of this family. Amen. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അവന്റെ പേരാണ് യേശു. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ അപ്പന്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. You are in the house of God. The problem you have is the problem of God. Hallelujah. Because we belong to the house of God. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുക. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം, നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം, നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള പ്രോബ്ലം, നമുക്കുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ അപ്പന്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. നമ്മൾ will pray today morning. Father, I belong to your house. If I belong to your house, I believe today I would see a miracle in my life. If I belong to your family, Father, I believe I will see a deliverance in my life now. In the mighty
mighty name of Jesus. I prophesy in the name of Jesus. I release this word in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുക. Amen. If you are in the family of God, you are going to see a miracle in your life. You are going to see a miracle in your life. Amen. Come on, receive this word in the name of Jesus. ചെറുതായ കൈയൊന്നടിച്ച കരമൊന്നടിച്ച് ആ കരമൊന്നടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് God give me the strength to be faithful. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കും. God give me the strength to be faithful. The only quality that God is looking today on me. Sister, brother, if you are faithful, God is going to use you. No matter your situations. God is going to bring you. Amen. Moses had left the country, right? Moses had left the country. Yes. He left Egypt. Egypt ഒക്കെ വിട്ടു പോയി. Hallelujah. 40 years Egypt ഒക്കെ വിട്ടു പോയിട്ട്. But when he saw Moses was faithful, രാജ്യം വിട്ടു പോയ മോസസിനെ. Amen. Come on, how would you say amen? Amen. രാജ്യം വിട്ടുപോയ മോസസിനെ വൃദ്ധനായ മോശെ രാജ്യങ്ങൾ കടന്നു മടക്കി വരുത്തി. He left Egypt, right? Amen. And there were many young blood in Egypt. But God was so specific to bring Moses back to the country. Amen. ദൈവം നിങ്ങൾ പോയെങ്കിലും മടക്കി വരുത്തും. Even if you leave country, God will bring you back if you are faithful. Say hallelujah. Say hallelujah. ഒരുപക്ഷേ you will be teased in your country. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ നിന്ദിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ believe it, നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തും. Amen. God will bless you in your nation. God will bless you in your place. God will establish you in your place. Amen. God will bring you up in your place. Say hallelujah. Amen. One more word. Amen. Somebody read it for me. Amen. Matthew chapter 25 verse 23. Matthew chapter 25 verse 23. Okay. നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിലും വിചാരകനാക്കും. നിന്റെ அவனுடைய எஜமான் அவரை நோக்கி, நல்லது உத்தமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே, கொஞ்சத்தில் உண்மையாய் இருந்தாய், அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன். 25:23. The Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Yes. Enter into the joy of your Lord. Faithfully. Master says, you were faithful. You were faithful. In how many? How many? Small. But you were faithful. I didn't give you more. I gave you less. I gave you little. But I saw. When I gave you little, you were faithful in that little. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചേ നൽകിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കുറച്ച് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. വിശ്വസ്തനാണെന്ന് യജമാനൻ കണ്ടപ്പോൾ പറയാണ്, ഞാൻ ഈ കുറച്ചത് കൊണ്ട് നിർത്തില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികം തരും. ഇന്ന് പകൽ ഇതൊരു പ്രൊഫസിയായിട്ട് ഈ സഭ ഈ കൂട്ടത്തിന് എടുക്കാമോ? Can you take this as a prophecy? You have little in your hands. But if you are faithful, the word of God, God is going to give you more. Not give. God is going to make you the ruler of more. Come on, repeat that word with me. Be faithful in your little. God is going to make you the ruler of many. Oh, you are faithful in your little. God is going to make you the ruler of many. Amen. He hand next to the person and say, brother, be faithful in your little. God is going to give you. Hallelujah. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ടാലന്റ് ആയിരിക്കാം. You couldn't have any experience of preaching in a big congregation.
but you have got some opportunity to say the word of God to few people. Amen. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വലിയ ടാലന്റ് കാണില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ടാലന്റ് തന്നിട്ടില്ലേ? Amen. But if you are faithful in the tiny talents, God will give you more. Amen. Everybody is starting അധികം കൊണ്ടല്ല തുടങ്ങിയതാണോ? Nobody started with big. Everybody started with few. But when God found they were faithful in that few, in the days God has given them more. Hallelujah. Many times we wondered, how did this happen? Don't be wondered. Do not be wondered. Achariyapadanda, Albudhapadanda. It's not because of their might and power. It's only because they were faithful when God gave them very little. Amen. Hallelujah. If that's so, innu pagal Devam ninnodu parayana, sister, if you are faithful in your little, God is gonna give you. No, God is gonna make you the ruler of men. Hallelujah. This word should go inside, deep inside our mind and soul. ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങണം. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വചനം ഇറങ്ങണം. എന്നിട്ട് ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മൾ പറയണ കർത്താവേ, എനിക്കൊന്ന് മാത്രമേ ഡിസയർ ഉള്ളൂ, to be a faithful instrument in the hand of God. Hallelujah. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ദൈവം കുറച്ചുപേരെ ചില താലന്തുകൾ ഏൽപ്പിച്ചു, അല്ലെ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ചിലരെ ചില താലന്ത് ഏൽപ്പിച്ചു. ഒരു വ്യക്തിയെ 5 താലന്ത് ഏൽപ്പിച്ചു, ഒരു വ്യക്തിയെ 3 താലന്ത് ഏൽപ്പിച്ചു, ഒരു വ്യക്തിയെ 1 താലന്ത് ഏൽപ്പിച്ചു. 5 നേടിയ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു? 5 കൂടെ നേടി 10 ആക്കി. 10 ആക്കിയപ്പോൾ ദൈവം എന്താ പറയുന്നേ? 10 തരാമെന്നല്ല, I won't give you this 10. എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത്? യജമാനൻ എന്താ പറയുന്നത്? I am going to make you the ruler of many. Amen. 3 നേടിയവൻ 3 കൂടെ നേടി. എന്താ ദൈവം പറയുന്നത്? യജമാനൻ പറയുന്നത് എന്താ? I am not gonna give you 6 now. I am gonna make you the ruler of many because you are faithful in the little you had. 1 താലന്ത് കിട്ടിയവൻ 1 കൂടെ നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ, if he could gain 1 more instead of keeping it, അമേൻ, അതവിടെ വെക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ 1 കൂടെ നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ, that master would have given more. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ അവൻ എന്താ വിചാരിച്ചേ? എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒറ്റ താലന്താ. അവൻ 5 കിട്ടി, അവർക്ക് 5 കിട്ടി, എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്നാ. അവൻ കുഴിച്ചിട്ടു. പക്ഷെ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല, അവൻ 1 കൂടെ നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ, if God, that master found that he is faithful, അടുത്ത കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന 2 അല്ല, അവനെ അടുത്ത അനേകം ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു. Know how the word God works. ഇന്ന് പകൽ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ചെറുതിൽ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് കണ്ടാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ചെറുത് കൊണ്ടിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല പ്രിയരെ. ഒരല്പം ദിവസം കഴിയട്ടെ. Let this some days pass by. God is going to establish you more than you think. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി ദൈവം നമുക്ക് അധികം തരാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാമോ? നമ്മൾ everybody together. Let us pray to God. Father, give me the strength to be faithful. Come on, everybody. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let that be the desire today, Lord. Father, give me the strength to be faithful. I want to be a useful steward in the hand of God. Give me the strength to be faithful in the hand of God. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Satan must be saved. സാത്താൻ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, നിനക്ക് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു വിത്ത് ദാറ്റ്? നിനക്ക് ചെറിയ താലന്തല്ലേ ഉള്ളൂ, വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു വിത്ത് ദാറ്റ്? നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, നിനക്ക് എന്ത് കഴിവാ ഉള്ളേ, വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു ഫോർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്നൊക്കെ സാത്താൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാത്താനോട് പറ, പുറത്തു പോ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്തു പോ. അങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സിനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറ. I can do many things for Christ. Amen. Hallelujah. I will be faithful in the little I have. എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ചെറിയ കഴിവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. I won't stop praying. എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള ചാലഞ്ചാണെങ്കിൽ I won't stop saying the word of God. I will continuously say the word of God. And I believe one day God will bring me up. Amen.
അന്യഭാഷയിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. എല്ലാ നിരാശകളും അവൻ കഴിവില്ലെന്ന് പറയുന്ന പിശാചിനോട് Satan is saying you don't have talents. Satan is saying you can't be used for the kingdom of God. Satan says you can't be fruitful for the kingdom of God. But in the name of Jesus, I tell all the people here in the presence of God, you can be the great instrument of God in the presence of God. Hallelujah. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് പറ. Give me the strength to be faithful. Okay. Amen. Hallelujah. Why God has called you and me? Why God has called you and me? Be faithful. What is our position? Stewards. That means God has given you something. God has given you something. It doesn't mean that God didn't give you anything. God has given you something. God has given you something. Look after it. Take care of it. Work in it. If this is the congregation that God has given you, do not be silent. Do not be silent. God has bring you here to work in this garden, to look after this garden. This is the responsibility. Amen. Hallelujah. Each and every person, this is your responsibility. If God has bring you in this garden, God says, work in this garden. Look after this garden. Say hallelujah. Amen. I want to say 3 things that God has put you in stewardship. ദൈവം നമുക്ക് 3 അതിപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് to be the stewards. Amen. Let me tell that. First, we are the stewards of material possessions. We are the stewards of material possessions. Amen. നമ്മൾ എന്താണ്? എല്ലാ material possessionsന്റെ stewards ആണ്. How many would believe that every blessing I have is not from me, is from God above? Amen. എനിക്കുള്ള എല്ലാ നന്മകളും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ആമേൻ. ഒരു 10 റിയാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ പറയണം, ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. ആമേൻ. Do not say that എന്റെ ടാലന്റ് കൊണ്ട് എന്റെ മിടുക്ക് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണെന്ന് പറയരുത്. When you have anything in your hands, say, Lord, this is what you gave me. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. എന്റെ പ്രിയരെ, ഈ രാജ്യത്തിൽ വന്നത് നമ്മുടെ മിടുക്കൊണ്ടാണോ? No. ഇവിടെ വന്നത് നമ്മൾ എടുക്കൊണ്ടാണോ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു 10 വർഷം പിറകിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. Have you ever had that opportunity or do you have that privilege to come here? No. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. ആമേൻ. 100 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾ പോയി, അതിനകത്ത് 5 പേരെ ആവശ്യമുണ്ട്. 5 people were needed for that job. ആമേൻ. 5 പേരിൽ ഒരുവരായി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 100 പീപ്പിളിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, only because it's the grace of God. ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ. എന്തിനെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്. ഇന്ന് പകൽ പറ നമ്മൾ പറ, കർത്താവേ, whatever I have in my hands, whatever I have in my hands, the job I have, the money I have, everything I have, Lord, it is you the one who has given me. നീയാണ് കർത്താവേ എനിക്ക് നൽകിയത്. Thank you Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Every material possession I have, it is God who gave me. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന്. You should never say this is mine. I would bring them up in the way I want. അങ്ങനൊന്നും പറയരുത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വളർത്തുന്നൊന്നും പറയരുത്. നമ്മുടേതല്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കി നടത്താൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചതാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അവൻ ഇന്ന് പകൽ അവൻ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ പറയണം, എന്റെ കുഞ്ഞ് ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ദാനമാണ്. അങ്ങനെ പറയാമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. അവർ ശക്തരായ മിഷണറിമാരായി മാറും. അവർ ശക്തമായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറയണം, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളതല്ല, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ God will bring them up. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. എത്ര പേരെന്ന് പറയും?
Lord, എന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ല, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്റെ നന്മകളും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവമേ അങ്ങ് നൽകണം. I am just a steward. Oh, brother, you are just a steward of your child. You don't own your child. You are just a steward of your child. Why are you, God, why have God called you to bring your child in the grace of God? You will bring your child in the love of Christ, and you will give that child to the hand of God. Amen. Father, ദൈവമേ, ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി നിന്റെ കയ്യിലോട്ട് തരുവാണെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നിന്റെ കുഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിന്റെ കുഞ്ഞ് ലക്ഷങ്ങളെ നേടും. അവൻ ശക്തനായ മിഷണറിയായി മാറും. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടും. This is the greatest gift that God can give you. Amen. Say hallelujah. Hallelujah. Let us all together say, Lord, whatever I have, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം it is you have given me. Thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We are the stewards of every material possession. Hallelujah. Now, we are the stewards of our life. We are the stewards of our life. നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെയും steward. Amen. Do not ever say that this is my life and I will live according to my own wish. പറയരുത്. എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിക്കുമെന്ന് പറയരുത്. പറ്റില്ല. You know why? കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടേതല്ല. ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിൾ ടേംസ് പറഞ്ഞാൽ I do not belong to myself. What a wonderful word. Let me repeat it. Sophie Andy, you do not belong to yourself. Come on, everybody together with me say, I do not belong to myself. What is that statement? Belongs to somebody. But I understood that, but I want to change it. I do not belong to myself. Stotram. Hallelujah. But that is the fact. Amen. That is a fact. I can't live the way I want because I do not belong to Myself. I can't live in the way I desire because I do not belong to Myself. I want you to read some verses. Is there any problem reading some verses? No. Because I want to encourage you then with that verse. Come on, somebody. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறதென்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் அறியீர்களா? Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? See, For you are bought at a price. you do not belong to you, for you are Bought at a price. brought at a price. Come on, somebody say hallelujah. എന്താ പറഞ്ഞേ? നിങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല. നിങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല. എന്താ കാര്യം? നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചു. സ്തോത്രം. Praise the Lord. Hallelujah. Servant of God, we do not belong to ourselves. We are being brought by Jesus. നമ്മളെ മേടിച്ചു. അതുപോലെ എനിക്ക് എന്റെ ഡിസയർ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ മോഹം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ എനിക്കുള്ളവനല്ല, എന്നെ മേടിച്ചു. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? We can't live the way the world lives. We can't live the way how that other people live, because they can live in the way they want, because they belong to themselves. But I do not belong to even myself. I belong to God. Amen. Come on, say everybody. I belong to God. Hallelujah. Two more verses. 1 Corinthians chapter 7, 23. If you want these verses, you can write it down, because later on you can meditate on that verse. Wonderful verse. You are brought at a price. Do not become slave of men. Come on. You are Bought Bought at a at a price. price. At a price. നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുന്നു. Praise the Lord. One more. Galatians chapter 3:13. Galatians 3:13. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்ம நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார். Christ has saved us from the curse of the law, having become